Yes, good morning, Mrs. March class 2, class 1 మనం చేసాం గవర్నెన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. క్లాస్ 2 బేసికల్గా సొసైటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ మీద బాగా ఫోకస్ ఉంది. మనం మార్చ్ మంత్లో మేజర్గా 3 మేజర్ టాపిక్స్ వచ్చాయి. ఒకటేమో పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ ఒకటి, సెకండ్ ఏమో ఉమెన్స్ సేఫ్టీ డేటా, అండ్ థర్డ్ ఇస్ దివ్యాంగ శక్తి స్కీమ్. మూడు కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్ as well as మెయిన్స్కి చాలా చాలా. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద టాపిక్. ఫస్ట్ వన్, డ్రాఫ్ట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ మీద ఫోకస్ పెట్టండి. దాంట్లో చూసుకుంటే మనకి డ్రాఫ్ట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ 2026 మెయిన్స్కి చాలా యూస్ఫుల్. దాంట్లో అసలు ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఒకటేమో ఫస్ట్ లో ఫర్టిలిటీ, నెక్స్ట్ ఏజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి, అండ్ డీలిమిటేషన్ ఒకటి. ఈ మూడు కూడా బాగా ఫోకస్ ఉంటాయి. సో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతారు. నెక్స్ట్, reported decline in crimes against women, which is a very good news. So this is also very very useful for your mains purpose. Important mains which works. దీంట్లో మనకి ప్రిలిమ్స్ కి పనికొచ్చే ఆర్టికల్ క్లాస్ 3, అండ్ దాంట్లో టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఆ టర్మ్స్ ఒక్కదానికి పేరు, దాని ప్రఖ్యాతి ఏంటో. నెక్స్ట్, దివ్యాంగ శక్తి స్కీమ్, ఫ్రీ బస్ ట్రావెల్ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్. ఆడవాళ్ళకి ఫ్రీ బస్ ఇచ్చిన డిసబిలిటీస్ వాళ్ళకి కూడా ఫ్రీ బస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ సొసైటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ డైరెక్టర్స్. సో అది మనం. సో మూవింగ్ ఆన్, ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ చూసుకుంటే ఏపీ రిలీజ్డ్ డ్రాఫ్ట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ స్టైల్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మేనేజింగ్ లో ఫర్టిలిటీ అండ్ రైజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది కాన్సెప్ట్ ఫోకస్. అయితే ఆ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ బిలో ద రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ 2.1 కింద వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే షింకింగ్ పాపులేషన్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి సరిపోయే పాపులేషన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి. సో ఓల్డ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, న్యూ పాపులేషన్ తక్కువ అయిపోతుంది. సో వాళ్ళు కూడా పిల్లలు కట్టు మెల్లగా పాపులేషన్ షింకింగ్ అయిపోతుంది. సేమ్ దట్ థింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ చైనా, అండ్ మేజర్లీ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ జర్మనీ యాజ్ వెల్ as జపాన్. ఈ రెండు కంట్రీస్లో కూడా షింకింగ్ పాపులేషన్. అంటే మళ్ళీ పాపులేషన్ రీప్లేస్ చేయడం అంటే కొత్త తరానికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 మంది ఉన్నారు, 100 మందిలో 70 మంది ముస్లిం అయిపోయారు, 30 మంది యంగ్ పాపులేషన్. ఈ 30 మంది 100 మందిని క్రియేట్ చేయడం కష్టం. అలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రేస్ అనేది ఒక ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కాల్డ్ షింకింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో దాని పరంగా మీకు ఎప్పుడైతే యంగ్ పాపులేషన్ తగ్గిపోతుందో మీ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ కూడా భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. అంటే మీ వర్కింగ్ పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఆబ్వియస్గా ఎకానమీ హిట్ డబ్బులు రావు, మెల్లగా మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు. అలాంటి పరిస్థితి అనేది ఏర్పాటు అయిపోతుంది షింకింగ్ పాపులేషన్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్. So a total fertility rate below 2.1 means fewer young workers over time and pressure on the demographic dividend. Next, it also feeds the delimitation debate. Southern states that curb population fear lose to persons when seats were laid. ఇది ఒకటి పాలిటిక్స్ ఇష్యూ. దీని మీద క్వశ్చన్ రాదు, బట్ మనం పొలిటికల్ కూడా ఆలోచించాలి. సో కీ ఏంటిది? బిలో 2.1. AP's fertility rate is under the replacement level. So policy is now ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇద్దరు పిల్లల్ని ముగ్గురు పిల్లలకి కలమని చెప్తున్నారు బేసికల్గా. సో దే ఆర్ గివింగ్ గిఫ్ట్స్ ఫర్ పీపుల్ విత్ హూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద పాపులేషన్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యంగ్ పాపులేషన్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది దేశానికి చాలా సంబంధించిన విషయం. యంగ్ పాపులేషన్ లేదంటే వర్క్ ఫోర్స్ లేదు. ఓల్డ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ వర్క్ చేయించలేదు. వాళ్ళకంతా ఫిజికల్ స్ట్రెస్, మెంటల్ స్ట్రెస్ తీసుకునే బరువు పెట్టకూడదు. సో కీపింగ్ దట్ మైండ్, ఒక డ్రాఫ్ట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఈ లో ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మూవింగ్ ఆన్, why the population policy is a fertility story. AP's total fertility rate is followed below replacement level. Demographic reason behind the policy. AP's total fertility rate allowed by 2026 to replacement level. So replacement level 2.1 children per woman, the rate that keeps the population stable. Demographic dividend growth used for large working age population. Delimitation. మీకు డీలిమిటేషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా, పాపులేషన్ బట్టి డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా డీలిమిట్ చేస్తాం. అంటే దాని మీద లైన్స్ ఇస్తారు, మ్యాప్ డిఫరెంట్గా గీయడానికి పాపులేషన్.
అది వెరీ దట్ ఇన్ మైండ్, అది మైండ్. సో దీని పరంగా చూసుకుంటే 2001లో 2.1 పైన ఉంటే బై 2026 ఈ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ బిలో 2.2, అంటే డేంజర్ జోన్ పడింది. మళ్ళీ పాపులేషన్ తెచ్చిన కష్టం, బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్కి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ ఇది, సోషల్ జస్టిస్ సొసైటీ. మూవింగ్ ఆన్, నెక్స్ట్ క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్. ఇది మనకి సోషల్ జస్టిస్ సేఫ్టీ కింద వస్తుంది. క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ తగ్గినాయి, ఆల్మోస్ట్ 4.4% తగ్గింది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ న్యూస్. రిపోర్టెడ్ year on year fall in crimes against women. AP reported decline of about 4.4% crimes తగ్గినాయి year on year. ఇదంతా దేనివల్ల? బికాస్ ఆఫ్ ద శక్తి అండ్ ద దిశా టీమ్స్. ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్, బెటర్ ప్యాట్రోలింగ్ అండ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. శక్తి స్కీమ్ as well as దిశా టీమ్స్. Constitution back in Article 53, next state makes special provisions for women and children. So this becomes the scope of your film's quality question. That way it is within dynamic quality value based quality. So that means what I'm talking is it's standard static question that can come, because every state has the right to make special law or special thing amendment for making sure that women and children are safe. So our parameter becomes very very important. Moving on, let's look at the next important scheme, that is Divyang Shakti scheme. AP launched Divyang. Divyang అంటే people with disabilities అనమాట. ఆర్టీసీలో ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ చేయాలని చెప్పి దాని డిగ్నిటీ దగ్గరికి ఇచ్చి మనం రైట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ యాక్ట్ 2016 అండ్ మన ఇండియా గోల్స్ ఫ్రమ్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఫ్రీ బస్ ట్రావెల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ పేరెంట్స్. సో ఇవి మనకి సొసైటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ లో వచ్చిన టాపిక్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ 60-second recap. సొసైటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ లో మనం కవర్ చేసిన పాపులేషన్ పాలసీ. పాపులేషన్ పాలసీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ 2.1 కంటే కింద ఉండకూడదు. దీనివల్ల డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ డైరెక్ట్గా అర్థం. నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్, ఆర్టికల్ 15 clause 3, శక్తి అండ్ దిశా టీమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ as well as మెయిన్స్. క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ 4.4% తగ్గింది, వెరీ గుడ్. దీనివల్ల దివ్యాంగ్ శక్తి ఫర్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ యాక్ట్ 2016 మీరు కంప్లీట్ చేసినట్టు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్. సో ఇది మాట. Let's move on to the next class, which is good morning officers, class 3. మనం కవర్ చేసే టాపిక్ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఆన్ హెల్త్ as well as న్యూట్రిషన్. దీంట్లో రివైజ్ రీక్యాప్ మోడ్, ఎఫ్ఎండి డ్రైవ్, హైపర్టెన్షన్ డ్రైవ్, ఐసిడిఎస్. యూ హ్యావ్ టు, ఇవన్నీ మీకు వీడియోస్ మీకు జెన్యున్గా నచ్చితే మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంది. ఎగ్జాంపుల్స్ అవర్ ఫోకస్ ఇస్ వచ్చే నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ క్రెడిట్, అది మా ప్రైమరీ ఫోకస్. సో ఆ ఫోకస్ని మీరు మిస్ చేయడం, కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ లెట్స్ రాక్.